sigmoid colon, rectum, urinary bladder. Yung peritoneum between rectum and urinary bladder sa males, ang tawag rectovesical pouch. Sa females, mamaya na yung females eh. So, urinary bladder. Ito yung apex, body, fundus, neck. Si apex, kasama niya si uricus. Yung sa loob niya, mucosal folds. Nagiging flat siya kapag distended. Pag empty, ganyan siya. Tapos, may butas siya. May 3 butas. 2 ureter orifices. Tapos, may isang, di ko sure kung ang tawag, inter-urethra orifice. Kasi siya yung magde-drain palabas into urethra. Yung 3 butas, magpo-form nung trigal. Tapos, ito, prostate gland sa lalaki. Pubic symphysis or pubis. Yung space between pubis and yung urinary bladder, tawag Retschus space. Retschus space. Tapos, ano pa ba? Ito, seminal vesicle. Temporary storage ng sperm. Tapos, vas deferens. Tapos, ureter. Tapos, nasabi ko yung prostate gland. Ito yung common iliac artery. Kasi ito abdominal artery na siya. Tapos, external iliac, internal iliac artery. Tapos, mahahati siya into anterior at posterior iliac artery. Internal iliac artery. Tapos,